Forever we praise you, Lord. We love you and we thank you so much for the precious gifts of life you bestowed upon us, for all your blessings, imperishable guidance, unfailing love, and everything. Let us rejoice in all the shares sa KLC's nice and beautiful virtues to remember whenever and wherever we may be in the Philippines or abroad. So salamat din sa imo, Tita Regine, more power sa imong program. May you and your family be blessed by our generous Heavenly Father, today and forever. Always and forever, Team B, sa Iloilo Province. Klaro dita, kung sino ang ginangin mo, nga imo forever, among man na forever, and forever, we will love Him. So thank you very much, Gid, for this nice sharing again. Para sa mga hapon, mga kabombo, may araman ka mo, nga amuman sa mga sahi, sa mga istorya nga liyan naman i-share, or maybe something else, mga ilagyan nyo, na hindi nyo makalipatan, nga until now, doara, hindi na balik sa inyong kaisipan. Sige, be, pwede ma-share, i-email nyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info o di man yung sulaton na mga kasaysayan na ganito dala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa ataliwat ni Christmas Countdown. It's the top of sharing, get a gift for everyone. One man hour, this Christmas with días na lang, Pasko na. And just before I go, Bombo Radio Philippines, join the call of the Catholic Conference of the Philippines para sa tanan na magkukasang puti, isang nag-attend sa Sunday Mass, as well as mag-display